It is summer holiday time on the island of Sodor. Vacationers come from far and wide to enjoy the beauty of the island. It is the busiest time of the year for Sir Topham Hatt's engines. Thomas was excited. Sir Topham Hatt had sent him to pick up a special to deliver to Dryaw Airfield. "What have you got there?" tooted Percy. "A balloon," replied Thomas. "A party balloon?" asked Percy excitedly. "No," said Thomas, "this is a very special balloon." And he chuffed away. Soon Thomas arrived at the airfield. And hot air was puffed into the balloon. And then James arrived. "What is that?" huffed James. "A hot air balloon," said Thomas. "It will take holidaymakers on rides around the island." "Taking holidaymakers on rides around the island is our job," wheezed James jealously. Then, as if by magic, the hot air balloon rose silently up into the sky. "What if the hot air balloon takes our passengers away?" chuffed James. "What will happen to us then?" トーマスも心配になってきた。気球を見た時の興奮がスーッと冷めていく。気球はソド島のどっからでもよく見えた。ずっと上ばかり見ていたのでダックはステップニーにぶつかってしまった。ほら、カゴの中に人が乗ってるぞ。ドナルドが言った。次はどんなことを思いつくんだろう。ダグラスも言う。ジェームスとトーマスは踏切で止まっていた。二人とも熱気球のことが気になって仕方がない。熱気球にお客を取られたら僕たちの出番がなくなっちゃうね。Az utasok utazzanak vonattal, méltatlankodott James. Ne holmi buta ballonnal. Ekkor valami nagy, gömbölyű és piros dolog sodródott feléjük. Elfogyott a forró levegőnk! Kiabálta egy hang. Áha! Óbégatott James. Mi folyik itt? Csicsad, bum! A ballon pontosan James tetején kötött ki. A piros mozdony úgy megijedt, hogy hatalmas gőzfelhőt fújt ki, ami újra megtöltötte a léggömböt. A piros ballon ismét a levegőbe emelkedett. Sjajno, Jakob, zaupije strojovodja. Spet leti. O, Jakob, vzdihne Tomaž, balonu si pomagal. Saj nisem hotel, zdaj bova ostala brez potnikov. Kamorkoli gre Jakob, povsod vidi balon, kako prevaža potnike namesto njega. Tiri so vsekakor boljši kot vroč zrak, puha Jakob. Zapelje na postajo, tam pa čaka polno ljudi. Tudi nadzornik Pajsi je med njimi. Čestitam, Jakob reče. Zdaj bo balon vozil potnike. Wysapał smutny Kuba. To prawda, lecz do domu wrócą pociągiem. Kuba był szczęśliwy. Gruby zawiadowca miał rację. Lokomotywy miały więcej pracy niż kiedykolwiek. Woziły turystów na lotnisko i z powrotem. Od tej pory Kuba zawsze gwizdże na widok czerwonego balonu. Czasami w nocy śni, że on także potrafi latać. Tak jak czerwony balon.